ungana na tuwapendao. Na kuhitaji unikinge, pata chanjo. 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 Ili tuendeleze maisha bora kwa ajili ya wapendao, nchi yetu na usoni wetu, kwa ajili yetu sisi sote. Pata chanjo. Kaa chonjo. Kuhakikisha nchi yetu na uchumi wetu umestawi katika uwazi. Tusirudi nyuma. It started off as a side hustle but now boasts over 17 employees. We're building a brand that will last longer than me myself. We're building a brand that my children and grandchildren can benefit from it. This Thursday on Young and Industrious. Mundos divididos por una sombra de traición. Good idea, though it's too risky. And if something goes wrong, nothing will go wrong. Nothing. Oh, please calm down. And don't start hitting people here, okay, Mariella? No. Come on, let's get out of here immediately, Lisandro. Do you still think you can fool me? Whatever you want to believe is your problem. Why don't you admit that you killed her because of jealousy? I will start the investigation with this accusation. Ili kupata sikiza tune hii ya Bariki mpiga simu, bonyeza *811*963#. Baraka zinapowaendea watu, Mungu ninakuomba umbariki huyu ambaye anapiga simu, umbariki na hata umuinue, umfungulie njia yake, aende ainuliwe na kuwe mtu ambaye ni wa kuinuliwa. Ninapoenda kuipokea, Mungu fika mbele yake. Ili kupata sikiza tune hiyo ya Bariki mpiga simu, bonyeza *811*963#, *811*963#. We also have the geothermal potential in Kenya. We have that potential. Already have enough steam for that particular power plant. The process proudly brought to you by Beacon Furnitures Limited. Local manufacturers of quality office furniture and dealers in quality office equipment like fireproof safes and cabinets. For orders, visit our showroom at Uni Africa House, Koinange Land off Koinange Street. Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, popote pale ulipo, ni matumaini yetu kwamba umeshinda vyema. Hujambo na karibu kwenye taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Jioni hii ya tarehe 20 mwezi Januari mwaka 2022, ni fahari yetu kuwa hapa kuhakikisha kwamba unapokea taarifa zetu jioni ya leo, zikiwemo taarifa kuhusiana na siasa, kufuzu kwa maafisa wa polisi ngazi ya cadet, ni yapi ambayo Rais Uhuru Kenyatta aliweza kuyasema hapo, tutakuwa tukikueleza, na masuala yanayohusiana na kesi inayohusiana na mchakato wa BBI. Lakini kwanza kabisa mtazamaji, tuanze kwa vidokezo. We have put a moratorium on the export or buying and selling of any scrap material until we have put in place proper guidelines that will ensure that that material is not coming from the hard-won investments that the Kenyan people have made.
Rais Uhuru Kenyatta atangaza marufuku mpya dhidi ya biashara ya vyuma kuukuu. Mahakama ya juu yahimizwa kudumisha katiba kwenye uamuzi wake kuhusu rufaa ya BBI. This is the first time since independence that we are actually going to go into vaccine manufacturing. Na Kenya pania kujitengenezea dawa na chanjo hivi karibuni. Naam, karibu mtazamaji, mimi naitwa Juma Bhalo. Na mimi naitwa Beatrice. Gatonye mtangazaji wa Ishara jioni ya leo ni Byron Abuli. Karibu. Rais Uhuru Kenyatta ameagiza kuadhibiwa kwa wale watakaopatikana wakiharibu miundo msingi nchini, akisema wanatekeleza kosa la uhaini. Rais wakati huo amepiga marufuku uuzaji na ununuzi wa vyuma vikuukuu, akisema biashara hiyo inachangia uharibifu wa miundo msingi. Haya yanajiri huku akitoa ushauri kwa maafisa wa polisi kutekeleza wajibu wao bila kuegemea upande wowote wakati wa uchaguzi mkuu. Rais alizungumza katika chuo cha mafunzo kwa maafisa wa polisi cha Kiganjo wakati wa kufuzu kwa maafisa wa ngazi za cadet. Ni katika chuo cha mafunzo cha maafisa wa polisi cha Kiganjo, kaunti ya Nyeri, Rais Uhuru Kenyatta alikagua gwaredi lililoandaliwa na maafisa wa ngazi ya cadet. Maafisa hao 298 ndio mojawapo ya kundi kikubwa zaidi ya maafisa waliofuzu kuwa cadet na walisajiliwa kutokana na mabadiliko yanayotekelezwa kwenye huduma ya polisi kwa taifa. Ni hapa ambapo Rais Kenyatta aliagiza kwamba wale watakaopatikana wakiharibu miundo msingi nchini wachukuliwe adhabu kali, akisema wanatekeleza kosa la uhaini. We have seen vandalism of different signboards being taken down. We have seen towers of our transmission lines coming down as a result of vandalism. But we have also seen clear cases of sabotage, as was the case in Naivasha, where people have intentionally unbolted some of our transmission lines and masts to create chaos and havoc. It is clear, and the law is clear. These are acts of nothing less than economic sabotage, which falls as a treasonable act, and the law is very clear with individuals who commit treasonable acts and plunge the country into chaos for their own selfish needs. Wakati huo, kiongozi wa taifa alitangaza kusitishwa kwa biashara ya vyuma vikuu, akisema inachangia katika uharibifu wa miundo misingi. We will no longer allow, and we have put a moratorium on the export or buying and selling of any scrap material until we have put in place proper guidelines that will ensure that that material is not coming from the hard-won investments that the Kenyan people have made. Alitoa changamoto kwa maafisa wa polisi kutekeleza wajibu wao bila kuegemea upande wowote wakati wa uchaguzi mkuu ujao. Aliwapongeza maafisa hao waliofuzu ambao walijumuisha wanaume 220 na wanawake 78, akisema maafisa 35,400 wamejiunga na huduma ya polisi kwa taifa tangu serikali yake kuchukua usukani. It is also a historical day because out of the 298 cadet inspectorate level officers graduating today, 78 are female, indeed including the commanding officer of this parade, who has done a sterling job. This, I am proud to state, demonstrates clearly our commitment to engendering the security sector, and more importantly, our resolve to empower and to position our women. Rais amesema kuendelea kuongezeka kwa idadi ya maafisa wa polisi ni hatua ya kuhakikisha taifa hili ni salama. Jackie Wambiru, Darubini.
Mahakama ya juu imehimizwa kutupilia mbali rufaa iliyowasilishwa kuhusu mchakato wa BBI na kudumisha katiba. Wakili John Khaminwa akipinga rufaa hiyo, akidai kuwa wanasiasa wanatumia mchakato huo wa BBI kuendeleza maslahi yao ya kibinafsi. Majaji kwenye kesi hiyo sasa wameandaa kikao faraghani kutayarisha kauli yao na watatenga siku ya kutangaza kauli hiyo. Huku kila upande ukiwasilisha tetesi zake, malumbano hayo yamekuwa sawia na yale yaliyoshuhudiwa wakati wa marekebisho ya mwisho wa katiba ambayo karibu ya mtoe machozi wakili Dr. John Khaminwa. We lived to tell the Nyayo story. I am almost crying. These were people who were tortured, who slept in cells with water. Some of them thereafter died immediately. They were not fortunate to live as long as Khaminwa is living at all. Baadhi ya mawakili pia waliweza kunukuu filosofia ili kuunga mawasilisho yao. I can lose my sight, I'll be given glasses to make my sight better. But if you dismember me negatively by separating the limbs, the lower limbs and the torso, I will die. Essentially, that is the best and simplistic understanding of the basic structure. And Samuel Johnson convinced those with whom he was having an argument that if you want to prove that a stone exists, just kick it. Don't involve yourself in an argument whether the stone exists or not. So in this, the question that is before the court is as to whether the impugned provisions of the constitutions are amendable or not amendable. The High Court built a big, beautiful wall, which the Court of Appeal not only accepted as a great mechanism for our constitution, but went ahead to paint and set up surveillance systems around that wall. All I ask the Supreme Court is that may you find it to be the right thing to do under Article 3 to commission that wall. The flight went so far away from the flight path with one engine and passengers inside it. Do not forget that. Baadhi ya masuala muhimu yalikuwa iwapo rais anaweza kuzindua mchakato wa mabadiliko, jukumu ambalo limetengewa tume huru ya uchaguzi nchini ambalo lazima lijumuishe umma na kuandaliwa kwa kura ya maamuzi. If membership is set at 3 and the quorum at 3 or is set at 3 or 2, is that bad law? We respectfully submit that that will be bad law. Na mkila lilo na mwanzo bila shaka lina mwisho, na rufaa ya kuweza kusikizwa kwa mswada wa BBI imeweza kukamilika, huku sasa macho yote yakielekezwa kwenye jopo hilo la majaji 7 ambao wanaongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome kuweza kutoa hukumu yao ambayo inasubiriwa kwa hamu na ghamu. Sarafina Robi, Darubini. Shukran Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Serikali inapania kujenga kiwanda cha kutengeneza aina tofauti ya chanjo ikiwemo ile ya ugonjwa wa COVID-19. Kiwanda hicho kinachokadiriwa kugharimu takriban shilingi bilioni 2.5 ni miongoni mwa mikakati inayowekwa na serikali kuimarisha shughuli katika Wizara ya Afya. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe pia alisema juhudi za kukabiliana na walaghai katika wizara yake na shirika la KEMSA zinafua dafu. 2 years ago, I spoke about a mafia house. I can tell you now, my friends, that's gone. We are a mafia house. And there is nothing, there is no step we are unwilling to take to ensure that Kenyans get value for their money. Without a good running, efficient KEMSA, UHC cannot work. So whatever steps we are going to take at KEMSA, we have a new structure in management. Yes, we are infusing people from the Ministry of Health. We have so far no military personnel working within KEMSA.
Na mtazamaji, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametetea hatua ya maridhiano kati yake na Rais Uhuru Kenyatta, akisema haikuathiri utendakazi kwenye serikali ya Jubilee kama inavyodaiwa. Raila badala yake alimshutumu naibu rais Dr. William Ruto kwa kutotekeleza majukumu yake na kujihusisha na siasa. Aliyasema hayo katika eneo la Kuria alipoendeleza kampeni ya kutafuta uungwaji mkono kwa azma yake ya kuwania urais. Achola Simon na maelezo zaidi. Chama cha ODM kimekanusha madai kwamba kuna njama ya kukihujumu chama cha UDA. If you have evidence that there were people who are involved in planning the violence at Jacaranda, the proper people to address is not the president. You address it to the DCI, to the ODPP, let them conduct those investigations. I have assured Kenyans that we know the reason why these people run into these problems is because they carry money to their rallies, and you cannot give X and leave Y. Katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna amesema chama cha UDA kimegundua kwamba kitashinda kwenye uchaguzi mkuu na sasa kinajitayarisha kupuuza matokeo ya uchaguzi mkuu ujao. We as ODM are not going to fall into their traps. They have become desperate. In fact, they are laying a basis for rejection of the results in 2022 so that they can come back to the AU and tell them, we told you. We told you. Once they reject the results and cause violence, wakianza kuondoa madoadoa Rift Valley, watasema tuliwaandikia barua. ODM pia ilifutilia mbali madai kwamba baadhi ya wagombeaji wake watapata tiketi za moja kwa moja wakati wa kura yake ya mchujo ambao umepangwa kuanzia tarehe 14 mwezi Machi. We are starting earlier before 22nd so that we don't have this, cramped time of 1 week IBC gives and it becomes so pressure and logistically very difficult. So we are starting a bit earlier, like say 14th March. So we have like 35 days between 14th March to 22nd April. 35 days to do the party primaries. Wakati huo kamati ya masuala ya kisheria kwenye bunge la Seneti imeanza kupokea maoni ya umma kuhusu mswada wa marekebisho ya sheria ya vyama vya kisiasa. Baraza la magavana, kongamano la mabunge ya kaunti, chama cha Agano pamoja na mfumo wa demokrasia ya vyama vingi ni mojawapo wa mashirika yaliyowasilisha maoni yao leo. Nikiripotia Darubini, naitwa Gladys Mungai. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo ni wakati wa kupata pumziko fupi. Usiende mbali. Baba Felix ameondoka. Okay. Nini mbaya na wewe? Wewe ni mtu mzima anajua vitu ana huku siku mpigeni. I want to give my parents the respect they deserve. Unanitoka na harusi. Excuse me. We will not claim this house in court. And that is my final decision. You understand? You are junior, my friend. Do you have a news story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723 892 654 or 0734 780 124.
Naam, shukran mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa hizi na karibu tena. Naibu Rais William Ruto ametoa changamoto kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga kulihakikishia taifa hili kuwa atakubali matokeo ya uchaguzi endapo atashindwa kwenye uchaguzi mkuu wa tarehe Agosti. Akizungumza katika kaunti ya Machakos, Naibu Rais alimtaka Waziri Mkuu wa zamani kuhakikisha chama cha ODM kinaendesha kampeni za amani wakati huu na baada ya uchaguzi. Naibu Rais William Ruto alirejea eneo la Ukambani kwa mara yake ya pili katika muda usiozidi miezi mitatu kutafuta uungwaji mkono kwa azimio lake la kuwania urais mwaka huu, huku kampeni za kinyang'anyiro hicho zikipamba moto. Akiandamana na viongozi wa chama cha UDA, Ruto alihutubia mikutano ya athara kwenye maeneo ya Joska, Tala, Kangundo, Kivani, Kakuyuni, Kadhiani na Mitaboni, ambapo alizungumzia mpango wake wa uchumi unaozingatia kuwainua wananchi wa kawaida. Hiyo model ya uchumi inaitwa trickle down imefail. Hata rais wa Marekani Joe Biden has confirmed that the trickle down economic model has failed, and that is why America today is working on a bottom up economic model. Naibu Rais alimshtumu kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, akisema ana njama ya kuzua ghasia kama njia moja ya kunyakua kiti cha urais. And the ODM leader must disown violence. He cannot continue to give excuses about violence. Violence cannot earn any votes in Kenya anymore. And we want to tell them there is no way the Hasra nation is going to be provoked into violence. We are peace-loving na tunapenda Kenya yetu kuliko hizi siasa ambayo tunafanya. Wale wanatafuta kuungana kwa hoteli wakikuta ati wewe chukua hii, na wewe chukua hii, na wewe chukua hii, kabla sensi faidike. Wao ndio wanatafuta chakula ya tumbo zao. UDA haiunganishi watu kwa kuwaonga ili wakubali siasa yake. Kwenye ziara yake kwenye eneo hilo la Ukambani, Ruto alimtaka kiongozi huyo wa upinzani kuhakikishia taifa hili kwamba atazingatia sheria wakati wa uchaguzi mkuu ujao. And when they lose the elections on 9th of August, they must commit that they will accept the verdict of the people of Kenya, and they will not swear themselves in, and they will not organize. They will pack their small bags na waende nyumbani. Ben Chumba, Darubini. Tuangazie taarifa za biashara. Mwenzangu Ahmed Juma Bhalo atakuwa akikuletea zile za sporti, na kisha pale mwishoni kama ilivyo ada tujifunze mawili matatu kwenye lugha ya ishara. Wenye biashara ndogo wamehimizwa kutumia muundo msingi uliowekwa na serikali kuimarisha biashara ama bidhaa zao. Akiongea kwenye ufunguzi wa maonyesho ya bidhaa zinazotengenezewa humu nchini, katibu mwandamizi katika Wizara ya Ustawi na Biashara na Viwanda David Osieny alisema serikali imebuni mikakati, taasisi na sheria za kuimarisha sekta ya biashara ndogo ndogo. Taarifa kamili tuungane naye ripota wetu aliyetuandalia mkusanyiko wa taarifa za biashara. Miongoni mwa changamoto zinazokumba sekta ya biashara ndogo ndogo ni ukosefu wa soko la bidhaa. Hata hivyo, serikali imewataka wenye biashara ndogo kusawazisha na kuimarisha ubora wa bidhaa zao. Wenye biashara ndogo wanatumaini maonyesho ya bidhaa ya siku 3 jijini Nairobi yatawapa fursa ya kuboresha bidhaa zao pamoja na mauzo ya bidhaa hizo humu nchini. Part of the problems we have faced before has been issues around electricity and taxation, which are now being resolved. You know that there has been a presidential notice and a gazetted notice to that effect that has effectively immediately reduced the cost of power by 15%. However, there is even a tailor-made plan ongoing at the moment to try and see how the manufacturing sector can have power at a low cost. Wakati huo huo, halmashauri ya mawasiliano humu nchini imeanza kukita minara ya mawasiliano katika kata 4 ndogo kwenye kaunti ya Tana River. Hiyo ikiwa ni awamu ya pili ya mpango wa kuboresha mawasiliano katika maeneo hayo tengwa.
Katibu mkuu mwandamizi katika Wizara ya Teknolojia ya Habari na Mawasiliano na masuala ya vijana Eric Kiraithe ameonya kuhusu ongezeko la visa vya uharibifu wa minara ya mawasiliano. Azimio letu kama serikali ni kuhakikisha kwamba ikifikia Juni hii minara imewakishwa na iko na vifaa zinazoweza kuendelea. Hatimaye, miji ya bandarini kama vile Mombasa itakuwa nguzo kuu katika kuimarisha biashara, utalii na uchumi wa baharini baina ya nchi za Afrika, hususan kupitia mpango wa biashara huru. Charles Kahutu, biashara huria baina ya nchi za Afrika itabuni ajira na kulainisha biashara baina ya nchi hizo. It is a long process, but we think within about 5 years we should be able to have this as things of the past. It started off as a side hustle but now boasts over 17 employees. We're building a brand that will last longer than me myself. We're building a brand that my children and grandchildren can benefit from it. This Thursday on Young and Industrious. And 98% of passenger transit in any country, most particularly Kenyans, happens on roads. Kwanza ningempa kongole sana Mr. President. Barabara si kitu ya transport peke yake. Sisi ni ofisi yetu. Muza mboga, muza matunda, muza kila kitu hapa. Ni barabara ndio kupeleka. Tuna pongezi kubwa sana kwa sababu barabara imetengenezwa mzuri. Wametutengenezea barabara kama ya Ulaya. Yote haya kwenye KBC Channel 1 Ijumaa saa 2:30 usiku. Naam, mtazamaji, karibu kwenye taarifa za spoti. Timu ya taifa ya wanawake ya mchezo wa hoki imeendeleza kampeni yake ya kuwania kombe la mataifa ya Afrika mwaka huu kwa kuishinda Nigeria mabao 2-1 katika mechi ya kundi ba iliyochezwa katika uwanja wa Theodosia Oko mjini Accra nchini Ghana. Kwingineko, zaidi ya waogeleaji 500 wanatarajiwa kushiriki mashindano ya wazi ya uogeleaji yatakayoandaliwa kuanzia tarehe 22 hadi 23 mwezi huu katika shule ya Regis mtaani Runda. Kikosi hicho kilio chini ya ukufunzi wa kocha Jackie Mwangi kilifuata nyao za wenzao wanaume ambao walikuwa wameinyorosha Namibia mabao 4-1 Jumanne usiku. Timu hiyo ilirejelea matokeo bora na kuziba mwanya wa alama zilizopewa Ghana baada ya timu ya Kenya kukosa kuwasili mapema, na sasa wamejikatia tikiti kushiriki kwenye hatua ya nusu fainali. Timu ya wanaume pia ilifuzu kwenye nusu fainali. Kwingineko, zaidi ya waogeleaji 500 wanatarajiwa kushiriki mashindano ya wazi ya uogeleaji yatakayoandaliwa baina ya Jumamosi na Jumapili hii katika shule ya Regis mtaani Runda. Kulingana na afisa wa uhusiano mwema shirikisho la uogeleaji kaunti ya Kiambu Nesmas Mbati, mashindano hayo pia yatatumika kufuzu kwa mashindano ya kitaifa ya kiwango cha 2 na 3, huku yakiwashirikisha wanafunzi wa umri wote kutoka kaunti za Kajiado, Machakos, Nairobi, Murang'a, Nyeri na Kiambu. The last event we had for swimming, it was a closed swimming, no spectators because of the COVID-19 restrictions, but we are happy that the Ministry of Sports and the Ministry of Health have been able to come up with guidelines, and this time round we are going to have spectators. Kaunti hiyo pia itaandaa mashindano ya level 1 na level 2 katika uwanja wa Kasarani mwezi Machi mwaka huu, huku waogeleaji bora wakifuzu kwa mashindano ya kimataifa nchini Uganda. Every term we'll be having a swimming championship
So for this term is this one on 22nd and 23rd at Regis. After that, next term again we'll have another event, and we are trying to make sure that we capture all the age groups. Kama njia ya kukuza vipaji vya uogeleaji, kaunti ya Kiambu itaandaa mashindano ya uogeleaji kwa umri wote, kando na kuwania kuandaa mojawapo ya mashindano ya kitaifa mwaka huu. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Na timu ya taifa ya raga ya wachezaji 7 kila upande Shujaa inanuia kuboresha nafasi yao jedwalini katika msururu wa raga duniani itakapochuana na Canada katika raundi ya Malaga. Timu hiyo inayofunzwa na Innocent Simiyu imetengwa katika kundi D pamoja na Ufaransa, Wales na Canada katika raundi ya Malaga, huku raundi ya 4 ikiandaliwa juma moja baadaye jijini Sevilla nchini Hispania. Shujaa itaazimia kuboresha nafasi yake ya 8 jedwalini itakapoanza kampeni yake jijini Malaga dhidi ya Canada kesho saa 7:22 mchana. Aidha, timu hiyo itachuana na Wales katika mechi ya mwisho kesho saa 12:06 jioni kabla ya kutamatisha mechi za kundi dhidi ya Ufaransa siku ya Jumamosi saa 7:49 mchana. Wakati huo timu zilizokaribishwa kushiriki raundi ya Malaga, timu ya wanaume ya Ujerumani na Jamaica na za kinadada za Ubelgiji na Poland zitapata fursa ya kunawiri mashindanoni, huku New Zealand, Fiji na Samoa zikikosa kusafiri nchini Uhispania kwa sababu ya janga la COVID-19. Karada Naam. Usiulize natabasamu nini. Nimependa kile kitambulisho cha kuingia darasani. Mwalimu yuko. Anatonesha ishara, sio? Na bonge la smile. Furahi ukiingia darasani. $1 million smile unasema. Hivi umejisajili kama mpiga kura? Bila shaka nimejisajili kama mpiga kura hapa jijini Nairobi, mtani naoishi. Na mimi pia nimejisajili kama mpiga kura, na hivi leo nauliza kwa sababu tutakuwa tukijifunza kwenye lugha ya ishara kuhusiana na masuala ya usajili wa upigaji kura. Wewe kama umejisajili sasa tunasema wewe una voters card. Kwa hivyo tunasema una voters card. Yani uko na ile kadi ya kupiga kura. Una ile una ile kadi ya kupiga kura. Kwa hivyo tunasema upigaji kura, kutumbukiza. Voting. Tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022. Voting. Na zoezi la kujisajili ama registration. Tafadhali tunasema jitokeze ujisajili kama mpiga kura ili mwezi Agosti uweze kumchagua kiongozi unayempenda. Usije ukasema kiongozi nani alimchagua. Bila shaka alafu baadaye anze kulalamika ya kwamba kiongozi huyu, kiongozi ule, rais huyu hafai, mzee wangu hana maana. Na wakati wa kujisajili kupiga kura ulika nyumbani tu kaangalia kwenye TV. Ondoka kesho asubuhi kama haujajisajili, tafadhali register kama mpiga kura. Naam, shukran sana mwalimu. Asante, imekuwa fahari yangu. Naam, mtazamaji, kufikia hapo hatuna la ziada na ndio tunatamatisha taarifa hizi za Darubini ya Channel 1. Mungu akipenda inshallah tukutane wiki ijayo. Mimi ni Ahmed Juma Bhalo. Asalamu alaykum. Nami imekuwa fahari yangu kukuletea taarifa wiki hii pamoja na mwenzangu. Tufanye vivi hivi majaliwa wiki ijayo siku ya Jumatano na Alhamisi. Mimi naitwa Beatrice Gatonye Ngetich, mtangazaji wa Ishara ni Byron Abuli. Usiku mwema.
It started off as a side hustle but now boasts over 17 employees. We're building a brand that will last longer than me myself. We're building a brand that my children and grandchildren